Namaskar, good afternoon. ऑल इंडिया TMC की ओर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं खुश हूं कि गोवा TMC ने मुझे डेरिक ओब्रायन गेस्ट के रूप में इस प्रोग्राम में बुलाया है। जैसे आप जानते हैं, दीदी की TMC इस एक बात पर स्पष्ट है, ऑफ द पीपल ऑफ गोवा, बाय द पीपल ऑफ गोवा, फॉर द पीपल ऑफ गोवा। यानी गोवा के लोगों को, गोवा के लोगों के द्वारा, गोवा के लोगों को के लिए। I'm happy I have in that spirit Mr. Falero here on my right, and I have Prasad Gaonkar MLA on my left. So I'm not making a long speech. पहले भी मैं कहा है कि हमारा TMC या कोई हाई कमांड कल्चर नहीं है। India declared us as a national party. We are a national party without a high command. And I'm not shy to say the two biggest high commands, one, the high command of Modi and Shah, and the second high command, which my colleague here is more qualified to speak about than me. So it's for the people of Goa, of the people of Goa, by the people of Goa. आज पूरे देश में नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, दीदी, दीदी, D for dedication, यानी निष्ठा, D for determination, यानी पक्का इरादा, D for दीदी, D for development, यानी विकास। Determination, development and dedication. That is ममता दी। जब नोटबंदी अनाउंस हुई थी, डीमोनेटाइजेशन, एक ही पार्टी थी, 2 घंटा में दीदी ने एक मैसेज दिया that this demonetization is dangerous for the country। 2 घंटा, 8:30 बजे, 10 बजे तक। उसके बाद 1 महीने बाद पार्लियामेंट में भी all other parties also agreed with her। जब किसान विरोधी बिल वहां पास हुआ, फर्स्ट पार्टी जो ममता दी ने किसान से बात किया था, कलकत्ता से फोन में बात किया, वीडियो कॉन्फ्रेंस में, पंजाब, हरियाणा, फर्स्ट पार्टी टू डू इट वाज TMC। जब पेट्रोल और डीजल जैसा दाम, फर्स्ट पार्टी टू अपोज ऑन द स्ट्रीट्स, सिर्फ ट्विटर में नहीं, सिर्फ फेसबुक में नहीं, सिर्फ इंस्टाग्राम में नहीं, वो तो होता ही रहता है, लेकिन ऑन द रोड्स। जब LPG सिलेंडर, you see, so we want to be in Goa because not what we want to be, but the beautiful reception we have received. There are people from all walks of life, not only politicians, sportsmen, writers, civil society, theatre artists, across the board. And because it is TMC,
We understand the language of development, of dedication, of determination, because our leader Didi has shown the way. The people of Goa have given Congress how many decades I don't know, 4 decades, 5 decades, have given BJP 1 decade. Because across there is not only Goa, across the country, people from all walks of life are now believing that if this government has to change, only one Didi can make this happen. And I'm delighted. We will first hear today from one such person who has heard the message of Didi, who has understood what this lady is all about, and he has a few words to say. Not a few words, maybe many words to say. Prasad, so nice to have you here. You are a sitting MLA, so I will pass the microphone to you, and if after Prasad finishes, uske baad, I'll have Falero Bab to say a few words, and then we also have a joining just after that. Just give us 30 seconds to... So, पहिली join करून घ्या ते सॉरी No. Please, let us understand. Please understand. We have a program. Let us do our program. Okay. Then we will 1, 2, 3. Okay. So now. 1 minute. Just 1 minute. सगळ्यांक नमस्कार करता. आयची या प्रेस कॉन्फरन्सच्या माध्यमांतल्यान आयज गोंयची नवी सकाळ आनी गोंयची नवी सकाळ परत एकदा ह्या गोंय भुमीचेर अस्तित्वाक येवपा खातीर दिदीचे जे नेतृत्व आसा ते नेतृत्वाक बळकटी दिवपा खातीर आयज तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान आमी सदांच ताजे बरोबर आसतले आनी हो एक मेसेज पावपा लागून आमी तुमकां आयले कडेन. आनी आयज पर्यंत ह्या गोंय भुमीचेर वेगवेगळी सरकार आयली, वेगवेगळी गोंयची ह्या गोंयची भुमीक आमचो एक ल्हानसो जो हात आसा, ल्हानसो जो आधार जो आसा तो म्हाज्या सांगेच्या माध्यमांतल्यान गोंयच्या माध्यमांत खंय तरी पावपाक सोदतालो. पण ज्या विचारांनी आमी हांगा पावल घातिल्ले तितले आमी फुडें वचूंक कदाचित शकले बी ना. त्या वेळाचेर बीजेपीच्या गव्हर्नमेंट परिकर बाईक आमी सपोर्ट केलो खरो, काळांतरान तेय गेले. पण आयज जर पळयलें जाल्यार गोंयची 5 वर्सां जी हांव जावं एक इंडिपेंडंट MLA म्हणून जेन्ना असेंब्ली भितर हें करता जाल्यार म्हाका दिसता ही गोंयची 5 वर्सां जी आसा ती वाया गेल्ली कडेन आसा. आनी फाटली जर आमी जर नजर मारले जाल्यार फाटली 55-60 वर्सां कडेन नजर मारले जाल्यार ज्या पद्दतीन गोंय फुडें वचपाचें तें दिसना. म्हणून आज एकच तुमकां सांगूंक सोदता की ही भुमी जी आसा, गोंयची भुमी जी आसा ही गोंयची भुमी एक उलो मारता आमचे सगळे जे आमचे बारीक वर्गाचे सगळे लोक आसा, जे सुशिक्षीत लोक आसात, अशिक्षीत लोक, सगळे जे लोक आमचे आसात गोंयची भुमीचे, तांकां सगळ्यांक उलो मारता की परत एकदा ह्या गोंयची भुमीक 2022 जे इलेक्शन आसा ते आमकां सगळ्यांक सावरून घेवपाचें आसा. आनी ते जर सावरून घेतले जाल्यार आमकां एकवटान एक कडेन येवपाची, एकजुटीन संघटीत रावपाची गरज आसा. आनी तिच्या विचारां भितर ही भर आसा आनी ती भर घेवन आमी फुडें वतले. आज जर आमी पळयलें की भारत देशाच्या नकाशाचेर जेन्ना अशे तरेचे जेन्ना विशय चलतात, आज बीजेपीचे राज्य चलता आनी हे राज्य चलता आसतना मोदी सारखे गव्हर्नमेंट खंयचे पद्दतीन आमकां व्हरपाक सोदता हे प्रत्येक मनशाक खबर आसा. आज जर ते खबर आसा जाल्यार चेंज कोण करतलो हो एक प्रश्नचिन्ह बी आसा. आनी आयज एकच जर आमकां नेतृत्व दिसता ती आमकां ममता दिदी, जे मोदी सरकाराक आमकां चेंज करपाची 2024 इलेक्शन येतलें ती चेंज करपाची आमकां गरज आसा. आनी म्हाका खात्री आसा ज्या पद्दतीन तिणें आपले वेस्ट बंगालचें इलेक्शन लडून घेतलें, पण
पण तरी सुद्धा एक महिलेन हो एक चमत्कार वेगळ्या पद्धतीने करून दाखवलो. आपली ऐपत कितें ही दाखोवन दिवपाचो प्रयत्न केले आसा. नवरात्रीचे दीस चलता आणि या नवरात्री दिसाक नवरात्रीक 9 तरेची दुर्गा आमकां आपले दृश्य दाखयता आणि खऱ्या अर्थान म्हाका दिसता ह्या दिसा भितरच आज आमकां हे प्रेस घेवपाक आणि हातूंतल्यान फुडें वचपाची एक आमकां बळकटी मेळटा. कारण दिदीचे माध्यमांतल्यान जे नरकासूर हांगा तयार जाल्ले कडेन आसा ह्या भारत भुमीचेर हे खंय तरी आज कमी जावपाक जाय. ते कमी जातले जाल्यार दिदीक आमी सपोर्ट करपाक जाय. अशें म्हणून आज हांवें एक विचार केल्ले कडेन आसा की सांगेच्यान म्हजे तमाम जे म्हजे कार्यकर्ते आसा, म्हजे सपोर्टर्स आसात, तांकां सगळ्यांक घेवन परत एकदा गोंयच्या भुमीचेर TMCचे आमकां गोवा 5 वर्सांक म्हजे कलीग आणि बरोबर आमी ह्या समितींत वावरलेले सर म्युझिक फादर सर ह्यो बी आमकां ताचे खुबशे मार्गदर्शक जे आसा जे गेले 5 वर्सांक खूब मेळ्ळे आणि तातूंतल्यान कितें तरी एक वेगळें शिकवण आज समितींत शिकले कडेन आसा. म्हणजे फुडाराक जेन्ना आमी एक गव्हर्मेंट घडटले बारीक लोकांची कळ जी आसा ती आमी फुडें व्हरपाची, बारीक लोकांची कळ जी आसा ती चवकशी करून भायर काडपाची आणि तातूंतल्यान ह्या लोकांक आमकां एक दिलास दिवपाक जाय. हेचे खातीर आमी सदांच फुडें रावतले म्हणून सांगता. थँक्यू. देव बरोबर. क्या बोलिए? Honorable my friend Mr. Derek O'Brien, आमचे मानिस्त आणि तरुण आमदार प्रसाद गांवकर, my dear friends, फाटल्या कांय दीस आमी गोंयांत जावं दक्षिण गोंय जावं उत्तर गोंय, ईस्ट वेस्ट लोकांमध्ये भोंवतात. लोकांचे प्रश्न, लोकांच्यो अडचण्यो, लोकांची मागणी, लोकांची एस्पिरेशन आहे ही ऐकून घेवपाक, समजून घेवपाक आणि फुडल्याक कितें तो उपाय काडपाक जाय. गोंय सांबाळपाक, गोंयकारांक सांबाळपाक हाचेर चर्चा करपाक. गोवा इज सफरिंग. गोंय आणि गोंयकार कठीण त्रासांत परिस्थितीन पडले आहा. आमी कांय आमचे शेतकामती आनी सकाळी हांव कम्युनिटी फार्माक गेल्लो. 450 शेतकामतीन एक कम्युनिटी फार्म गेलो. आमचे तरणाटे शिकिल्ले भुरगे बेकार आहा. आमचे वावुरपी लोक, आमचे लोक जमिनाच्या धंद्यात आशिल्ले, जरी तरी गोंयच्या 4 कोनशांनी आमी गेले जाल्यार लोकांचो एकूच उलो, गोंय आणि गोंयांत हाडपाची गरज आहा. Goa needs a change. It's very loud and clear. आणि गोंयांत बदल हाडपाची गरज कित्याक आहा? गोंयकार कित्याक त्रासांत पडले आहा? गोंयांत जे संकट आयिल्ले आहा, ज्यो क्रायसिस येयल्ल्यो आहा, is killing Goans, is destroying Goa. जावं अर्थीक परिस्थिती जावं total economic meltdown. Goa is in the death traps. We are taking loans to pay the salaries. We are taking
taking loans to pay the interest of the earlier loans. We are taking loans to repay the earlier loans. There is no way out. Every child which is born in the state of Goa is born with nearly 2 lakhs of rupees per capita loan. म्हणजे ही आर्थिक परिस्थिती पळयली जाल्यार इतली गोंया लाचारी केन्ना येवंक ना. केन्नाय सरकारी जे अधिकारी आहात तांकां पगार पडना. केन्ना जे लोक आहात तांकां तांचे पेन्शन मेळना. पूण हाज्याहून व्हडलो संकट, हाज्याहून व्हडली भिरांकुळाची गजाल आजचे तरुण तरणाटे. Our youth who are talented, who are highly qualified, and who has no hope. There is no hope of self-employment. There is no hope of employment. There are no industries coming for the last 10 years. You see, the youth is restless. And we have to do something regarding the youth. उदरगत ना, सुदारप ना, विकास ना, काय ना, फकत फडाशी. आनी देखून आयज व्हडल्यांतलो व्हडलो संकट बेकारी. आनी तरुण तरणाटे हांव सांगतात की आमी तुमच्या फाटल्यान आहाय. आमकां बदल जाय. आनी बदल फकत टीव्ही हाडूंक शकता, TMC हाडूंक शकता म्हणून. डेली जरी तर इंटरनॅशनल फ्युअल प्राइसेस देंवता, आमच्या देशांत फ्युअल प्राइसेस वाडटा. आय डोंट नो what sort of economic principle this is. You see, one side the international prices of petroleum products are decreasing, and our government is increasing the petroleum prices, whether it's petrol, diesel or gas. Now, what sort of economics this is? So there is a biggest crisis on petroleum products. म्हाका खूब आनंद दिसता कित्याक बाब गांवकार एक कास खेडेगांवतलो एक शेतकाराचो पूत. ही इज अ सन ऑफ फार्मर. We should be very proud of our farmers. I know what our Prime Minister Narendra Modi and his party is doing. He's killing the farmers, murdering the farmers. And he गोंयांतूय जाता. गोंया आमचे जे शेतकार आहले, जे आपली पांयाचेर उबे आहले, धंदो करताले, हे शेतकार दिसान दीस काबार जायत गेल्ले आहा. कित्याक सरकाराची कसली तरी येवजण ना आमच्या शेतकारांक उबे काडपाक. I feel very, very happy and proud today that we have got young people, talented people who are here to support TMC. He's young. Comparatively, I belong to the another generation. And when I see young people coming and joining TMC, this movement which is going to free us from the BJP and free us to development and progress, I feel very proud. This is what is happening all over Goa. The young people are shouting that ani tega kosle the paryay na. The only alternative is Didi. The only alternative is TMC, who can defeat the present juggernaut of Modi. आयज आनीकूय खुबशे प्रश्न हांव तेजेर उलोवपाक सोदना.
bank crisis, rupee crisis, GDP crisis, GST crisis, coronavirus crisis. पण आज म्हाका एक अभिमान भोगता, खूप खुश जेन्ना हांव गोंयांत सरभोंवती भोंवता की जे लोक आहात ल्हान भागांतले, ल्हान भागांतले, गरीब समाजांतले, शेड्यूल्ड ट्रायब, शेड्यूल्ड कास्ट, they are looking for a change which will be a credible change, a change will be a formidable change, and a change which will bring a new picture in front of Goa and Goans. गोंयच्या आनी गोंयकारांच्या मुखार एक चित्र आहा, आनी हें चित्र म्हणजे हे गोंयांत कोणूय नेणार उरचो न्हय, कोणूय बेकार उरचो न्हय, कोणूय गरीब उरचो न्हय. प्रत्येक गोंयकाराक अधिकार आनी हक मेळचे आपली बांयचेर उबे रावपाक, आपलो धंदो करपाक, ना तर तांकां कसली तरी नोकरी मेळपाक आनी तांकां आनी ताच्या फॅमिलीक एक बरो स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग मेळपाक. तर आजच्या दिसाक हांव येवकार दिता जे तरुण तरणाटे, जे लीडर आहा, जे नेत्र आहा आमच्या गोंयांत, जे गरीब समाजांतले मनीस आहा. टुडे वी सी Sanguem तालुका coming to TMC, and for me Sanguem तालुका is a cradle of wealth of Goa. जे तालुक्यांत मीन पिकता, जे तालुक्यांतल्यान मीन भायर धाडून वेदर इन जपान और फॉरेन कंट्रीज आमचो देश वयर सरता, आमच्या गोंय वयर सरता. ज्या सांगे ना बीजेपी सरकार दिली आहा, आज सपोर्ट करता टाइम असते तुमच्याकडे ना तशें कांय ना, कारण पळोवपा जाय न्ही, ते आमी आज मध्ये आशिल्लो विशय जो तुमी आतां विचारलो तो. पण ज्या प्रमाणे आतां हांव उदळ म्हणलें तशें आमकां गोंय सांबाळपा जाय, आनी गोंय सांबाळपाचें अल्टरनेटीव आयज ज्या विशया कडेन उलयताले पयलीं तें दिश्टी पडना. सो आयज जे नवी आज आमकां निधीच्या माध्यमांतल्यान जे ऑप्शन्स आमकां आयिल्ले कडेन आसा ते घेवन आमी फुडें वचपाचो प्रयत्न करता की काँग्रेसी भितर आमी ते जो आयज बीजेपीचो जो हे आसा, नाराजगी आसा लोकांचो, तो एक्चुअल ग्रॅप करपाक काँग्रेसीन जाय आशिल्लो, पण म्हाका दिसता तो आजून पर्यंत केलो आसतलो आशिल्लो. सो तातूंतल्यान विशय फुडें वचपाक जाय. निवडणुकीला 3 महिने बाकी आहे. अशी कोणती गोष्ट ममता बॅनर्जींची आवडली किंवा त्यांचा विकास बघितला त्याचा? ममता बॅनर्जी दिदीची गोष्ट अशी आहे की साधारण मागचं जे इलेक्शन झालंय तुम्ही बघितलं वेस्ट बेंगलचं जे इलेक्शन झालंय आणि त्या इलेक्शनमध्ये जो रिझल्ट लागलेला आहे म्हणजे साधारणपणे जी त्यांना इलेक्शनमध्ये हरवण्यासाठी जी म्हणजे टोटल जी तिथं हे लागलेली होती ना, राईट फ्रॉम सेंटर सगळे लोक तिथे आले होते आणि त्यावेळी ते बोलत होते 202 अबकी बार 202 होगा, 220 होगा. तो त्यांचा जो नारा होता तो नारा कुठेतरी 80 वरच थांबला आणि तो थांबण्यामध्ये कुठेतरी एक काय मोठं चिन्ह आहे आणि ते दिदीमध्ये आहे आणि त्यांनी ते करून दाखवलं. तीच गोष्ट आज जर आपण बघायची असेल तर भारताच्या नकाशावर मोदींना कुठेतरी आपण हे करायचं असेल तर आज रिप्लेसमेंट एकच आहे आणि ती दिदी आहे. आणि म्हणूनच ते जो म्हणजे आपण जो विचारला की दिदीचं मग काय, हेच एक त्यातला एक मोठं गुण आहे. ते हो जो विषय असा तो पुढे आमची पार्टीचे इन्चार्ज असतले, TMC चे इन्चार्ज सगळे आमचे असतले ते ठरले. प्रसाद, नवे रिजनल पार्टी जातात, रेव्होल्युशनरी गोवन्स बी पार्टी येतात, सो तुम्ही कशा पळटात त्यांना यांच्या बरोबर असतात? रिजनल जे तुम्ही आता सांगता म्हणजे फॉर एक्झाम्पल जर तुम्ही आता नाव घेतलं हांव घेवंक सोदना कारण ताचे विचार कित पर्यंत योग्य आसा हें कळना अजून पर्यंत. कित्याक जे जे जाग्यार तो वता, तुम्ही नाव घेतलें आता, जे जे जाग्यार तो वता
तो फक्त एक उद्रेक कसो केलो वता आनी लोकांक खंय तरी संभ्रमाक घालता. लोकांक क्लियर मेसेज दिवपाक वचना, क्लियर मेसेज दिवची जेणे करून आमची गोंय म्हणजे रेव्होल्युशनरी फुटींग पण आहे सगळी ना कितें चलना तें कळटा न्ही, कित्याक आमचे कडेन येवन ते उलयता म्हणजे आमच्या एरियान उलयता म्हणजे कितें उलयता तें आमकां कळटा. सो आमी जे जाग्यार आसा त्या जाग्यार कशें आसा हें आमकां खबर आसा आनी फुडले मनीस कसो उलयता किंवा तेका कोण डिचाबल करता. सो ताका लागून तांचेर कांय उलोवपाचें म्हाका भायले लोक येऊन तुमचे राज्य केलं तुमकां काय भायले लोक म्हणून खंयच्या भायले म्हणटा तुमी? म्हणजे असं हायकमांड म्हणजे तो हायकमांडच उरतले न्ही. कोण म्हणजे TMC इज कमिंग इन, सो ममता बेनर्जी हायकमांड विल ना कंटिन्यू. मेन विषय असो आसा की आयज पळोवपाक नॅशनल ज्यो पार्टी आसा ती गोंयची नॅशनल पार्टी न्ही, संबंद भारत देशाची. आयज काँग्रेस म्हणा BJP म्हणा ह्यो बी भायलेच म्हणू शकता आमी ना, आमची नॅशनल पार्टी आसा. सो TMC इज वन ऑफ दॅट ती नॅशनल पार्टी आसा आनी तातूंत आमी फुडें वचपाक भायले म्हणू शकना आमी, कारण देश हो आमची एक आसा आनी देशाचे आमी सगळे नागरीक आसा. त्या टायमाचेर आमी फुडें वता. And Mr. Falero, Mr. Brian, one more question. Can you tell us, can you give us some numbers of how many people have so far enrolled in the party, and when are you going to get some women on board? I think I'll sit there. I am very happy with that question. As I have said, we are moving. We are meeting people. We are going in the restaurants, we are going in the markets, we are going in the fish markets, we are going in the fields. We are meeting people. We are trying to understand them. I can tell you only one thing. There is an awakening for the first time in Goa. The awakening for a change. You are asking me, how many people have joined? They all want to join. We have to find ways and means of bringing them together so that this becomes a credible movement to take Goa ahead. Now, as far as women is concerned, I met Didi myself in Calcutta. She's very, very particular about the woman empowerment. I think I told you last time. Compared to the national average of say 12-13%, 41% of the representative in TMC are women. So we are going to give you the faces of the women in Goa, maybe by this festival of Dasra, or maybe a few days thereafterwards, because a lot of women are going to join. I can assure you that. So can you give us some numbers? I can't give the numbers. If everybody wants to join, how can I tell you? You can just take the statistics of Goa and say most of the women wants to join. Most of the unemployed youth wants to join us. So why not ticketing it? You see, empowering the woman is one of the objective of TMC. And it is not only objective, it is put into practice. TMC is the only party which has got 45% women in the party, elected people in the party. So you can look ahead for women joining TMC and becoming the part and parcel of this movement for women empowerment. गोंयान तुम्ही कितल्या पर्सेंट दिताले बायलांक टिकेटी? Who is the head of TMC in Goa? Both of the parents in Goa. When will TMC make their We'll announcement? do it. We'll inform you. We are working very fast, that only I can tell you. It's almost 1 month. Is it? It's almost 1 month and there's no office barriers of TMC is still announced. It's not one. Right. Good afternoon. Sir, question Thank you. Excuse sir, one question for you. अभी दीदी की जीत हुई है भवानीपुर मतदार संघ से, ये जीत का कितना इफेक्ट गोवा में हो सकता है? दीदी की जीत हुई रिकॉर्ड मार्जिन से भवानीपुर में। ये जीत सिर्फ गोवा का इफेक्ट नहीं होगा, ये तो ऑल इंडिया का इफेक्ट है। मतलब गोवा इलेक्शंस पे You are the analyst, I am the political person, you are the analyst. So these things you must analyze. You analyze and come to your own conclusions. But we thank you for coming here to the press conference. And I think we take one question, all the questions today we have answered.
Next Sir, how time, do you- we'll have, hear me out. See, TMC, we have press conferences, 3 people spoke, 7 questions were answered. Our Honorable Prime Minister, in 7 years, has not answered 1 question from the media, has not done 1 press conference. So whatever we do, we are doing today also 7 times better. And there's one particular question which the lady asked about women in the TMC. I want to reassure you, we are not a perfect political party, because there's only one perfect politician in India, and he wears a monogram suit of 1 crore. We are not a perfect political party. Yes, we have 40% women in parliament, but we have the humility as a political party to say that if we started off in 15 days and a woman hasn't joined, yes, there will be more than that. And I will tell you one more thing also which is important. We are also not a political party used to doing press conferences in different venues like this. So we will have our office, we will invite you for that. It's a matter of days, certainly weeks, and then this will happen. And we also believe that when there are critical questions asked of this political party, we answer those critical questions. We improve as we go along. We do not know it all. We are not perfect. And that is what the TMC believes in. Because there's only one political party which is perfect. And 2 people in that party. They know everything. They do everything. So humility is one of our strengths. Thank you so Sir, much. are you optimistic with Congress alliance? You've been very patient. You've heard somebody speaking from his heart today. Sir, are you- Especially his statement today becomes all the more relevant if you've seen those videos coming out of Uttar Pradesh, of brutal murder, and not a single statement from the Prime Minister and the Home Minister. So thank you very much. Listen, we like to interact with the media. That is the culture of our party. We like to learn. So please give us, we'll meet you again and we'll answer every question, Sir, after- because this is only the beginning. Sir, after We'll have my- many more press conferences. Listen, we can have a conversation after the press conference. Otherwise, we'll be indulging in a, thank you so much. Good afternoon.